Tundu Lissu, kama tulivyotaarifu umma wa Tanzania kupitia waandishi wa habari, na kwamba leo utakuwa na hotuba yako ambayo kimsingi itahusu kuzungumzia safari yako kurejea nyumbani Tanzania. Na bila shaka hotuba yako sio kwa ajili ya Tanzania, lakini pia itakuwa kwa ajili ya dunia nzima pia. Na pia itakuwa kwa ajili ya hotuba ya Kiswahili na Kiingereza. Basi kwa nafasi hii, kwa fursa hii, naomba kukaribisha Mheshimiwa Makamu uanze kutoa hotuba yako kwa taifa na kwa Tanzania kwa ujumla. Karibu. Ndugu wa Tanzania, wake kwa waume, wazee kwa vijana, mabibi na mabwana, pamoja na marafiki zangu popote pale walipo sehemu mbalimbali za dunia, salamu zenu na kila mmoja na heshima yake. Karibu miaka mitatu iliyopita, tarehe 7 Septemba ya mwaka 2017, niliamka asubuhi na kuelekea bungeni Dodoma, ambapo nilikuwa nahudhuria vikao vya bunge. Sikurudi nyumbani kwangu siku hiyo. Risasi nyingi zilizofyatuliwa kwangu, kwenye gari yangu, na wauaji waliotumwa kuja kuniua siku hiyo mchana zilihakikisha kwamba sipati chakula cha mchana nilichokiendea, na zilihakikisha vile vile kwamba siwezi kuwepo Tanzania kuanzia siku hiyo hadi leo ninapozungumza na nyie. Risasi hizo za wauaji zimehakikisha kwamba kwa karibu miaka mitatu nimetengana na familia yangu, nimetengana na ndugu zangu na marafiki na wananchi wangu walionichagua pamoja na Watanzania, na zimenitenganisha na nchi niliyokulia na nchi ninayoipenda sana. Sasa ndugu zangu na rafiki zangu, baada ya miaka karibu mitatu ya matibabu, wakati wa mimi kurudi nyumbani umewadia. Na kwa hiyo naomba mniruhusu niwataarifu kwamba kwa mara ya kwanza tangu tarehe 7 Septemba mwaka 2017 nitakanyaga ardhi na udongo wa Tanzania siku ya Jumatatu tarehe 27 ya mwezi huu wa Julai mwaka 2020 mjini Dar es Salaam majira ya saa 7:20 mchana, na nitaingia kwa ndege ya shirika la ndege la Ethiopia, yani Ethiopian Airlines, itakayotua katika uwanja wa kimataifa wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, Dar es Salaam, hiyo siku ya Jumatatu saa 7:20 mchana. Kwa kipindi kama hiki, kwa muda kama huu, nina mambo mengi sana yaliyo kichwani mwangu. Nina fikra nyingi sana ambazo ni vigumu kuzielezea zote. Naomba tu niseme haya yafuatayo. Kwanza, wale waliotumwa kuja kuniua na waliowatuma kuwalipa na kuwaelekeza namna ya kutekeleza hiyo azma ya kuniua hawakutegemea na wasingetegemea kwamba siku kama ya leo itakuwepo,
kwamba siku kama ya leo nitakuwa hai na nitakuwa nazungumza kurudi nyumbani kwetu. Vile vile wengi walioniona siku hiyo ya tarehe 7 Septemba, walioona jinsi ambavyo nilikuwa nimevunjwa, walioona mwili uliotobolewa kwa marisasi, miguu, mikono iliyovunjwa, nguo zilizotapakaa damu, wengi hawakufikiria na wasingefikiria kwamba siku kama ya leo itawadia. Lakini imewadia. Umefika wakati sasa, hiyo siku ambayo hawakuitegemea imewadia. Naomba tumshukuru Mungu. Tumshukuru Mungu wetu kwa kuiwezesha siku hii kuwadia, kinyume cha mategemeo ya wale waliokuja kuniua na kinyume cha mategemeo ya wale walioniona jinsi nilivyokuwa nimeharibiwa siku hiyo. Tumshukuru Mungu kwa yote haya. Pili, ninafahamu kwamba kwa mamilioni yenu mlilia, mliomba Mungu, mlijitolea kwa fedha, mlijitolea kwa kile mlichokuwa nacho kuhakikisha kwamba ninapata matibabu, kuhakikisha kwamba wale waliotarajia kuniua hawafanikiwi katika azma hiyo. Kwa hiyo naomba mniruhusu niwashukuruni wote kabisa, kwa mamilioni yenu ninaowafahamu na nisiowafahamu, kwa kulia, kwa kuomba na kwa kujitolea kwa kila namna kuhakikisha kwamba ninatibiwa na ninapona. Hapa nilipo nina damu ya Watanzania nisiowajua, kwa sababu niliwekewa damu hospitali ya mkoa wa Dodoma. Nina damu ya Wakenya nisiowajua, kwa sababu kama alivyoniambia mmoja wa madaktari wangu wa Nairobi, niliwekewa damu mara 3 ya ujazo wangu wa kawaida wa damu katika hospitali ya Nairobi. Na nina damu nyingi ya Wabelgiji nisiowafahamu, kwa sababu katika operesheni 7 nilizofanyiwa hapa Ubelgiji niliwekewa damu nyingi tu ya Wabelgiji nisiowafahamu. Kwa hiyo michango ya kila namna, maombi, sala zenu ndizo ambazo zimeniwezesha leo nazungumza habari ya kurudi nyumbani. Naomba niwashukuru sana kwa hilo. Naomba niwashukuru viongozi wangu wa chama, mwenyekiti wa chama taifa Mheshimiwa Mbowe na viongozi wengine wote wa chama wa ngazi mbalimbali, wanachama, wapenzi, wafuasi wa Chadema na wa vyama vingine, kwa sababu kila mmoja wenu alijitolea, kila mmoja wenu alisali na kila mmoja wenu aliniombea. Kwa hiyo niwashukuru wote, viongozi wangu wa chama, viongozi wangu wa vyama vingine waliokuja kuniona hospitali, Nairobi, hata Ubelgiji. Niwashukuruni wote kwa upendo wenu na kwa kuniwezesha leo kuzungumza kwamba narudi nyumbani. Nimekaa Ubelgiji miaka 2.5. Niwashukuru majirani na wenzangu, wananchi wenzangu wa mji wa Tienen kwa kunihifadhi kwa miaka hii 2.5, kwa mapenzi, kwa upendo mkubwa, kwa kuniwezesha kujiona kama sehemu ya maisha yao katika hiki kipindi cha miaka 2.
na nusu. Niwashukuru wote wale ambao wamenifikisha hapa nilipo. Na nikisema nawashukuru, naomba niseme nawashukuru kwa niaba ya familia yangu, kwa niaba ya mke wangu na watoto wangu na ndugu zangu popote walipo katika dunia hii. Sasa swala la pili ambalo naomba mniruhusu kulisema ni mawili mafupi. La kwanza linahusu usalama wangu. Wale waliokuja kuniua hiyo siku ya tarehe 7 Septemba miaka mitatu iliyopita, na waliowatuma au waliowalipa au waliowaelekeza, bado wanaitwa watu wasiojulikana. Maana yake ni kwamba hao watu bado wapo, na kwa sababu bado wapo na hawajasema kama lengo lao la kuniua wameliacha, bado kuna hatari juu ya maisha yangu. Kwa ninarudi nchini kwangu katika mazingira ambayo hatari dhidi yangu haijaondoka bado, lakini narudi tu, ni nyumbani kwetu, inabidi nirudi. Katika hii miezi 6 iliyopita, uongozi wangu wa chama, mwenyekiti wa chama taifa Mheshimiwa Mbowe, ameandika barua 2 kwa vyombo vya ulinzi na usalama vya nchi yetu ili kuomba nipatiwe ulinzi nitakaporudi nyumbani. Hadi sasa tunasubiri majibu ya wakuu wa vyombo vyetu vya ulinzi na usalama ambao ndio wana jukumu la kuhakikisha niko salama nitakaporudi nyumbani. Hata kutujibu barua tu, kusema kwamba tumepokea barua yenu tunaifikiria, hawajafanya hivyo. Naomba niseme hili for the record, kama wanavyosema Waingereza. Niseme kwa ajili ya kumbukumbu. Mimi sina na siwezi kuwa na jeshi binafsi la kunilinda mie. Sina na siwezi kuwa na rafiki au taasisi au nchi itakayotoa jeshi la kunilinda mimi nitakaporudi nyumbani. Wajibu wa kunilinda mimi kwa mujibu wa katiba na sheria za Tanzania ni wajibu wa jeshi la polisi la Tanzania, sio jeshi la polisi la Ubelgiji au la Kenya au la nchi nyingine. Ni wajibu wa jeshi la polisi la Tanzania. Ninarudi, mnafahamu, ninarudi nikiwa mmojawapo wa wanaoomba kuteuliwa na chama changu kugombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa mujibu wa sheria zetu za uchaguzi, jeshi la polisi lina wajibu kisheria wa kuwapatia ulinzi wale ambao wamejitokeza kuomba kuteuliwa kuwa wagombea wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa narudi nyumbani, ninatazamia, kuna kipindi nilisema ninafuatwa polisi waingilie kati, wakapuuza na matokeo yake nikashambuliwa. Sasa narudi nyumbani, natarajia mara hii jeshi la polisi la Tanzania litatekeleza wajibu wake wa kunilinda na kulinda maisha yangu dhidi ya wale wanaowaita watu wasiojulikana. Hilo nimalizie hapa. Jambo la tatu na la mwisho linahusu kesi mbalimbali nilizonazo katika mahakama ya hakimu mkazi ya Kisutu. Nimeulizwa sana na nimetishwa sana kwamba nikirudi nitakamatwa aidha
kesi ambazo zipo au pengine nitafunguliwa kesi nyingine. Naomba vile vile hili nilizungumzie for the record, kwenye kumbukumbu. Nina kesi za jinai 6 katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, na kesi zote hizi zinahusu kitu kimoja tu: maneno au kauli ambazo nimezitoa ambazo zinaikosoa au kuipinga au kutokukubaliana na sera, matendo au mipango ya serikali ya Tanzania. Kwa mujibu wa sheria za Tanzania, kadri ninavyozifahamu, yote ambayo nimeyasema, yote ambayo nimesema na ambayo nashitakiwa nayo kwayo, sio makosa ya jinai. Hilo la kwanza, sio makosa ya jinai, uite uchochezi au kingine chochote. Yoyote ambayo nimeyasema na ambayo nimeshtakiwa kwayo sio makosa ya jinai kwa mujibu wa sheria za Tanzania. Hilo la kwanza. La pili, katika kesi zote hizo 6 zilizoko mahakamani, nilikuwa nje kwa dhamana ya mahakama na sijawahi kukimbia au kuruka dhamana hiyo. Dunia nzima inafahamu, Watanzania wanafahamu, na mahakama inafahamu sababu na mazingira yaliyonifanya niondolewe nchini na ambayo yamenifanya nibaki nje ya nchi hadi hapa ninapozungumza. Ndiyo maana katika kipindi chote hiki, katika kesi zote hizo 6, mahakama haijafuta dhamana katika hata kesi moja kati ya hizo 6. Mahakama haijafuta dhamana kwa sababu inaelewa sababu na mazingira ya kuondoka kwangu na kubaki kwangu nje ya nchi. Kwa hiyo narudi sio kama mfungwa aliyekimbia dhamana. Narudi sio kama mhalifu aliyefutiwa dhamana. Narudi kama raia huru ambaye kwa mujibu wa sheria na katiba za Tanzania anahesabika kuwa huru na kuwa hana hatia hadi hapo mahakama itakapoamua vinginevyo. Sasa hizo kelele na vitisho kwamba ukija utakamatwa, nitakamatwa kwa sababu gani? Nitakamatwa kwa kosa lipi? Mahakama haijafuta dhamana katika kesi hata moja kati ya hizo 6 nilizozisema. Kama kuna ajenda nyingine ya kunikamata ili kunizuia nisishiriki katika mchakato wa uchaguzi, sasa hilo ni lingine, na hilo tutalizungumza endapo litajitokeza. Lakini niseme tu kwamba narudi kama raia huru wa Tanzania asiyekuwa na kosa lolote au jinai yoyote. Sasa la mwisho linahusu uchaguzi, na hili ni fupi sana. Ninarudi ili kuja kushiriki katika mchakato wa kuipatia nchi yetu viongozi wapya kwa miaka 5 inayokuja kuanzia tarehe ya uchaguzi mkuu. Na waombeni wananchi, mjitokeze kwa wingi wenu, kwa mamilioni yenu kila mahali nchini, ili mwaka huu tuweze kuamua hatma ya nchi yetu. Uchaguzi huu utakuwa uchaguzi muhimu kuliko uchaguzi mwingine wowote katika historia ya nchi yetu tangu uhuru. Uchaguzi huu utaamua kama Tanzania itaendelea kuwa nchi ya vyama vingi vya siasa
kuwa nchi inayoheshimu haki za binadamu, kuwa nchi inayoheshimu utu, au uchaguzi huu utaamua tuwe nchi itakayorudi katika zama za giza za utawala wa chama kimoja cha mfumo utawala usiojali haki za binadamu, ambako neno la mkuu wa nchi ndiyo sheria ya nchi. Kwa naomba na waombeni kwa mamilioni yenu katika vyama vyenu, kila mmoja wenu ajitokeze na ajiandae kushiriki kamilifu katika mchakato huu wa uchaguzi. Baada ya haya, naomba niwashukuruni sana. Naomba tukutane siku ya Jumatatu ijayo mchana, tutakapokuwa narejea nyumbani kwetu kuja kukutana na nyie na kuja kuendelea kusukuma gurudumu la maendeleo ya nchi yetu mbele. Nawashukuruni na Mungu awabariki. Asanteni sana. To my countrymen and women, and to my good, loyal, and generous friends everywhere around the world. Nearly 3 years ago, on a fine September morning, I woke up to go to Parliament in Dodoma, Tanzania's capital. I never returned home that day. A hail of machine gun fire from hired assassins during lunchtime put paid not only to my lunch that fateful day, it also meant a very painful separation from my family and my loved ones, from my friends and the country and the people I love. Now, nearly 3 years later and 24 surgeries later, it is time to return home. The time to rejoin the people I love has come. And so, I would like you all to know that I shall be stepping on Tanzanian soil again for the first time since September 7, 2017, on Monday, 27th September 2020, aboard Ethiopian Airlines flight ET-805 that is scheduled to land at the Dar es Salaam Julius Kambarage Nyerere International Airport at 13:20 p.m. On an occasion such as this, it is difficult to express the full range of emotions that I feel. By all accounts, I should not have been here today. Those who pumped my car and my body with bullets, and those who hired, paid, and directed them to do so, could not have thought of any other outcome than my death. And those who saw my smashed up limbs and blood-splattered body could not have imagined that I would live to tell the tale. But I know millions of you in Tanzania and around the world cried and prayed and hoped for a miracle. And a miracle came, and I survived. Thanks to your prayers and your generosity, I was able to be treated first at the Dodoma General Hospital, and then for 4 months at the Nairobi Hospital in Nairobi, Kenya, and since January 2018 at the University Hospitals Leuven, Gasthuisberg in Belgium. And so, for the first thing on my list today is to say thank you to all of you in your many millions who cried, prayed, and contributed materially and otherwise to enable the doctors, nurses, and other medical workers to perform the wonders of their profession. Quite literally, I owe my life to the many nameless Tanzanians, Kenyans, and Belgians
whose blood courses through my veins. For as one of my doctors in Nairobi said to me, I got 3 times my usual volume of blood in Kenya alone. And secondly, to all of my doctors, nurses, and everyone involved with my treatment and care in Dodoma, Nairobi, and at Gasteinsberg at Leuven in Belgium, for the miracles they performed in bringing me back from the dead. I would like to say 3 points in connection with this day today, having said thank you to all of you involved with my care and welfare during these nearly 3 years. The first thing I would like to say is regarding my security. Those who wanted me dead and those who hired, paid for, and directed them are still at large. My life is still in danger. None of them, none of those involved has been brought to justice. The police force of Tanzania says it has no suspect. It has never made any arrest. For all intents and purposes, the investigations, as far as they're concerned, is ended. So there is still fear about my personal security. I come home in spite of this fear. I cannot, and I do not have the resources or the wherewithal to hire an army to protect me in Tanzania. I know of no friend or institution or country that can do so while I am in Tanzania. All I know is this, that my personal safety and security is in the hands of the police force and the security forces of the government of the United Republic of Tanzania. They are the ones who will be responsible for my life and for my security. And so I come home knowing fully that the danger is still imminent, but I come with the knowledge, full in the knowledge that it is the Tanzanian government and its security forces who must, under our laws, protect me. The second point I wish to make relates to the numerous cases that were filed against me at the Resident Magistrates Court of Dar es Salaam in the year prior to the attempted assassination, September 7, 2017. There are 6 criminal cases that are pending, that are hanging over my head at the Resident Magistrates Court of Dar es Salaam. All 6 of them have one thing in common. They relate to statements I made or published criticizing the conduct of the government of Tanzania, opposing its policies or programs, or wanting to remove the government from power through constitutional means. I have never, and never will I be, I have never, and never will I make any statement or take action that is not allowed under the Constitution and the laws of Tanzania. And therefore, as far as I'm concerned, I am as innocent as I have always been of all the charges facing me in the 6 cases. Secondly, in all 6 cases, I have been out on bail all this long. The Resident Magistrates Court of Dar es Salaam, in all 6 cases, saw it fit that I deserve to enjoy my freedom while the cases make their way through
the court system. The bail that I was granted in all the 6 cases has never been lifted, not a single one of them. And so I returned home to face those cases, knowing fully well that I am a free citizen who is out on bail until such day as the court will make a decision in respect of all 6 cases. There are all sorts of threats that if I return, I shall be arrested and put in prison on account of non-appearance in all those 6 criminal cases. Let me put it for the record. As far as I know, the Resident Magistrate Court of Dar es Salaam has never forfeited my bail. It has never changed the conditions of my bail. And the reason it has not done so is that the Resident Magistrate Court of Dar es Salaam understands and has taken judicial notice of the facts and the circumstances of my removal from Tanzania. And that is why I am still out on bail. So anyone thinking that I will be arrested for non-appearance in all those 6 cases, they had better check their law books again. On the other hand, if the threats of arrest have to do with my intention to run for the presidency on behalf of my party later this year, if the threats of arrest are intended to prevent me from participating in the forthcoming general elections, then that is a different matter altogether. And we'll talk about that when I return home. Lastly, I come home and I'll come home during broad daylight. I want the people of Tanzania to know that I'm coming home. I want the government of Tanzania to know that I'm coming home in broad daylight. And I want the security forces of the government of Tanzania to know that I'm coming as a free citizen in broad daylight. And I'm coming in broad daylight in front of the eyes of the world. And therefore, whatever happens after I land in Dar es Salaam will happen before the eyes of the people of Tanzania, will happen before the eyes of the government of Tanzania and its security forces, and it will happen before the eyes of the world. I'm hoping for the best. I truly hope that my return will usher a new day for our beloved country, the United Republic of Tanzania. This is an election year. This is going to be the most important election in our history. I ask you all, citizens of Tanzania, and our friends and the friends of Tanzania from around the world, to help us negotiate our way through this election year, to ensure that we have free, fair, and credible elections. Nothing, absolutely nothing but free, fair, and credible elections for Tanzania. Thank you so much, and God bless you. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti wa Chama Taifa, Mheshimiwa Tundu Lissu, tunashukuru sana kwa hotuba yako hiyo uliyomaliza kuitoa. Tunashukuru sana kwa hotuba yako uliyotoa kwa wanachadema
kwa Watanzania, lakini pia dunia kwa ujumla. Katika hatua ya baadaye, chama kitatoa kwa umma taarifa kamili kuhusu utaratibu mzima au kupokea nyumbani, na tunakusubiri kwa hamu sana. Karibu sana na kila heri kwa safari yako. Asante sana, asante sana.